Namaste friends, Sarvesham Swagatam. Today 27th shloka of Sri Ramaraksha Stotram. Rajendram Satyasandham Dasharathatanayam Shamalam Shantamurtim Vande Lokabhiramam Raghukulatилಕಂ Raghavam Ravanarim. One day I spoke to Sri Rama, Rajendram, who is King of Kings, Satyasandham, follower of truth, Dasharatha Tanayam, son of Dasharatha, Shamalam, who has dark complexion, Shantamurtim, who is always peaceful, Lokabhiramam, who gives happiness to all, Raghukula Tilakam, who is great among Raghu lineage, Raghavam, who belongs to Raghu destiny, Ravana Arim, who is the enemy of Ravana. ರಾಜರಿಗೆ ರಾಜನಾದ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಪಾಲಿಸುವ ದಶರಥನ ಮಗನಾದ ಶ್ಯಾಮವರ್ಣದ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಯಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವ ರಘುಕುಲಕ್ಕೆ ತಿಲಕನಾಗಿರುವ ರಘುಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಾವಣನಿಗೆ ವೈರಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದः. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.